Ein schwer ketscheppert gegen Baumrind, dan noch ein. Vier Mommeter leinten am Fuß eins gewaltigen Baums. Die Handgelenk hinter dem, ken, mit dicken Forceketten gefesselt, wie sie Holziehen verwendet wurden. Ihre Gesichter waren geschwollen. Getrocknets Blut ran aus aufgesprungenen Augenbrauen in die verfilzten Beruti. Lederwesten Zerrissen, Stiefelfelten. Keiner von ihnen reckte sich. Zen Fuß entfernt stand ein Junge, Jahre alt, barfuß, einen Stock in der Hand, mit dem Amazonhofen Gesto schart hat. Start sehen, zu blinzeln. Schrie nicht, ranti nicht. Stand einfach da und verarbeitet etwas, das kein Gimmels verarbeiten sollt. Einer der Mundi nuner öffnet Auge, sa den Jungenen und flow stört zwei Wort. Der Junge heiß und was in den Nindi Chesten 40 Minuten tat, ready vor Einbruch der Dunkelheit über 2.000 Biker in dies Wilder Locken. Blibit dran, Maken lebt End einer Schotterstraße. Die etwa halbe Mile vor seiner Veranda auf rettet, Straße zu sein, außerhalb der Stadt Ridgeline, Oregon, 800 Einwohner und guten Tagen. Sein Vaterdale betrieb Einstellungsgarage hinter dem Haus. Arbeitete Hops, Schlich und Lastwagen, und alter Landmaschinerie. Sein Mutter June arbeitet 3 Tage, die Woche im Gemischtwarenladen in der Stadt, und verbrach die restliche Zeit damit. Das Haus vor dem Verfall zu bewahren. Sie waren nicht arm im dramatischen Sinn, denn sich die Lut vorstellen. Sie hatten nur nicht viel. Hat einen Hund namens Biscuit, ein Fahrrad mit einer verbogenen Felge und etwa 4 Quadratmeilen Kiefernwald. Denner sein persönliches Kabinetgreich behandelt. Nun, die Sache mit war die war kein Furchtloser Junge aus dem Kino. War still, sogar Schuhkartern, die Art von Junge, der hinten im Klassenzimmer saß und vio gel auf die Art seiner Arbeitspolitiker sich nicht. Stritt nicht, widersprach nicht. Sein Lehrer beschrieben in Jeeds Jar aufs Nu bei den Alternabenden. Angenehm. Das Wort, das sie immer benutzten. Angenehm. Als ob das Ausriet, einen ganzen Menschen zusammenzufassen. Sein Mutter fragte ihn einmal, warum in der Pause nicht mit den anderen Kindern spielt. Und sagt nur mit den Schultern und sagte, sei he lieber den Crowd hen zu. Das war Eli. Bemerkte Dinge und dinnen an der Vorbeliefen, sie zu sehen. Aber Eli hat ein Sashi. Die in von jedem anderen achtjährigen Ridgeline unterschied. Start nicht. Wenn etwas gestja, wenn ein Situationsschiefging. Starten die Mason Kinder. Eli handelt. Nicht weil mutig war, sondern weil sein Gehirn einfach so funktioniert. Sein Vater sa inmal zu. Ihn kadi zu chen unter einem laufenden Hervorzog, sie Jern. Dale sie hulti June nach selben ben Daven, und sagte. Der Junge denkt nicht zuerst nach. Handelt infak. Meinte es als Kompliment. Meinte es auch als Warnung. Und jenem Samstagmorgen Ende Oktober war früh in den Wald gegangen. Die Luft war kalt genug, seinen Atem zu sehen. Hat einen Hund hinter dem kam Bellen georart. Nit Biscuit, anders Bellen, hoher, verzweifelter. Eli dachte, sei in Strenner. Violet verletzt, Violeten etwas verfangen. Also folter dem Geruch. Stieg den Kampfat hinauf, den aus windig Kanti, und ging dan weiter, am Marki Rungstein vorbei, wo normalerweise ankerte. Das Bellen word lauter, dan radius off. Unde radi Eli etwas anders, tiefe schleifiger met all auf holds. Folgt ihm den Hang auf der anderen Seite des Kams hinunter, durch einen Bestand alter Kiefern in ein Lichtung, die noch nahe Jessen hat. Wir Diener, an einen Baum gekettete. Eli stand am Rand der Lichtung, und nahm es in sich auf. Der Baum war ein gewaltig Douglasy, mindestens 6 Fuß im Durchmesser. Die Ketten waren zwiemel, den Stamm gewickelt und dan durch die Handgelenk Jeedsmannes hinter kecken Jefu hart. Das waren keen Handschellen.
Das war Industriekeit, mit Voren in Geschlcern gesichert. War auch immer das Getten hat, war vorbereitet gekommen. Die Memniner trugen Lederwesten. Selbst Zerrissen und Blut verschmiert konnte Eli die auf und her erkennen. Wusst nicht Gino, was die aufneint her beduteten. Aber hat solche Westen skan in der Stadt gesehen, en den großen Memdinern, die manchmal in Rudeln von 20 oder 30, durch Ridgeline fuhren, die Motoren so laut, dass die Fenster im Gemistwarenladen klirrten. Sein Muttersorgen immer en her Zusech, wenn sie vorbeiferen. Sein Vater sah einen nur nach und sagt nichts. Einer der Mangener hat, blut über beiden Ohren verkrustet. Ein anderer hat ein Hand in einem Winkel, der nicht richtig aussah, vermutlich gebrochen. Dies Memdiener waren nicht nur angekettet worden, sie waren verprügelt worden systematisch. War auch immer das Getten hat sich sieht Gentleman. Der Mann der Eli am Nendi chasten war der Grus T dicker Nacken, Karl rasierter Kopf, ein TD Tawirung, die vom Kiefer bis unter den Kragen reti. Sein links Eoj war zugeschwollen. Sein rechts Eoj war das sich giefnet hat. Das war des Eoj, das Eli jetzt ansa, hilf uns. Das war es was ihr geflostert hat, Elis nand zitterten. Sein ganzer Kerropper wollt weglaufen, alle Warningen, die sein Eltern im Gemels Jijben hatten, skossen gleichzeitig durch seinen Kopf. Red nit mit Fremden. G nit über den Kam. Mich dich nicht in Dingein, die du nicht verstehst. Aber dann sah Eli auf die Handgelenk des Mans. Die Haut unter der Kette war wund, blutig. Dies einer waren skan langheier, Stunden zumindest, violet linger, und die temperter viel. Eli trat in her, bis du schlimm verletzt. Der groß Mann lacht fast. Es kam als Husten heraus. Kleiner, wir sein schlimm verletzt. Ich kann versichern. Die Ket abzubkommen. Das kannst du nicht. Sie ist mit einem Voren geschloss gesichert. Du brauchst Bolzenschneider oder einen Schelusel. Die Stimme des Mannes war rau, angespannt. Hast du ein Telefon? Eli schüttelte den Kopf. Hier gibt es sowieso kein Signal. Dann musst du jemanden holen, jemanden mit Werkzeug. Der Mann machte ein Pause, schluckt schauer. Und du musst es schnell machen, denn die Lut, die das Getten haben gesagt, sie kommen zur Verkehr. Das ändert alles. Eli sah nicht mehr nur vier verletzte Mutiner. Stand mitten in etwas, das noch nicht vorbei war, das noch stattfand. Wer hat euch das angetan? Fragte Eli. Der Mann schüttelte den Kopf. Das spielt kein Roll, einfach. Renn, wenn du kannst. Eli sah die anderen drei Männer an. Einer von ihnen hat sich überhaupt nicht bewegt. Sein Brust hab senkte sich, aber kaum. Ein anderer hat den Kopf gegen die Runde gelegt, den Mund offen, et mit den Flatschen stießen. Der Wirt beobachtet Eli mit klaren Augen, sagt aber nichts, start nur. Eli dreht sich und rannte. Rannte schneller, als Gimmels in seinem Leben gerannt war, den hang hein auf. Über den Kam, den Fat hinunter. Zweig pietschten sein Arm. Stein snitten in sein nackten Fuß. Spürte next Daven, zwei Meilen. So weit war es bis zum Dawson, grunzte dem nenni Chistenhaus mit einem Festnetzanschluss. Eli schafft die Strecken unter 15 Minuten. Brach aus dem Waldrand in Walter Dawsons Garten, stolpert über einen Gartenschlauch und landet mit dem Jesset im Gras. Walter Dawson war 72 Jahre alt und hat sein ganzes Leben in Ridgeline verbracht. Kam mit einer Schrotflinte in der einen und einer Tasse Kaffee in der anderen Hand auf sein Veranda. Als sah, dass es der Macon Junge war, legte die Waffe hin. Eli was Himmels willen. Eli kuchet und konnte die Wort nicht schnell genug herausbekommen. Mininer, vier Mindiner, an einen Baum gekettet, hinter dem Kam. Sie bluten. Jemand hat ihnen das angetan. Sie haben gesagt, sie kommen zur Verkehr. Dawson stellt kein Fragen. Zu gert nicht. Ging hinein und rief den Notruf, gab den Ungefe Fremdstandort durch, dann kam wieder heraus und sah Eli an, was trugen sie.
Letter Weston mid off non hern. Dawson's Jesit ver endert sich. 8 was Verstob sich hinter seinen Augen. Jing wieder heinin. Elia Ruti, wir renut Wundi Huti diesmal einen der Nummer. Das Gisbert Chai war Kurs Lees. Eli Conti die Wort net verstehen. Als Dawson wieder herausgam, sauer Lilter aus als 2 Minuten zuver. Ich habe einen Freund in der Stadt angerufen, sagt Dawson, gemmend, der sich mit solchen Luten auskennt. Sein sie die Busen, fragt Eli, die Memdiener, in den Ketten. Dawson sa langen, a moment Eli. Sein sie in fact Männer, die Hilfe brauchen. Dawson belud seinen Lastwagen mit Bolzenschneider, Wasser einem Verbandskasten und einer Wohldeck. Eli stieg ohne Aufforderung auf den Beifahrersitz. Sie fuhren, so weit die Forststraße Zulis, und wanderten den Rest. Als sie die Lichtung erregten, war alles noch genoso. Wir mögen ihn Baum ketten. Dawson sknitt sie einen nach dem anderen los. Der Grossmann, der sich als Garrett herausstellt, stand mit zittenden Beinen auf und lenti sich gegen den Stamm, und den gerät gekettete Jusen war. Bewaut und streckt sein Andi, das Blut zur Uke in sein Finger zu bringen. Sein Handgelenk waren wund, die hot Stellenways bis zum Muskel aufgerissen. Der Mann, der sich nicht bewegt hat, hieß Roach. War in dem schlechtesten Zustand. Sein Atmung war flach, und sein Hot hat ein Grie uliche Verarbung angenommen, die Dawson nicht gefiel. Dawson gab Wasser und sagt wieder, langsam, nicht verschlucken. Roach konnt die Flasche selbst nicht halten. Sein H-Nen funktionierten nicht. Dawson hielt sie voran, wie man einem Baby ein Flasche Edelte, sei sanft niegend beobachtend, wie das Wasser über des Kindes Manns ran. Innerhalb von 40 Minuten traf das Sheriffbüro ihn. Zwei Streifenwagen ihn Krankenwagen. Sanit ter Luden Roach auf ein Trage. Garrett lehnte ein Behandlung ab, setzte sich auf die Heckklappe von Dawsons Lastwagen, trank Wasser und sagt nichts zu den Beamten. Die anderen beiden Miminer, Pike und Harlan, machten Kurs Oxygen. Sie waren überfallen worden, in der Unterzahl. Auf einer Nebenstraße nach einem Treffen überfallen, in den Wald geschleift, angekettet und verprügelt worden. Ihre Motorräder waren gestohlen, ihre Handys zerstört worden. Eli saß auf einem flachen Stein am Rand der Lichtung. Ein junger Beamter gab ihm einen Saftkarten. Abfell. Eli stochart den Strohhalm durch die Folie und trank langsam, while render den Sanit turned bei der Arbeit Zusa. Der Wald war wieder still. Die Vio gel waren zurückgekehrt. Ein Eicho Runchen klapperte Gendo über Die Sonne begann. Die Lichtung zu Arabode Armen und Brachen langen goldenen Strahlen durch das Bild Tieterdach. Elis Fuß taten wie und waren zerkratzt. Aber bemerkt es kaum. Es war vorbei. Des war es was fifu hilti. Hat das Richtige gaten Hilfe geholt. Die Mundiner waren frei. Jemand anders no rührt sich den Rest kümmern. War act jaralt, saß auf einem Stein, trank Apfelsaft und die Kreis war vorbei. Ein Lastwagen rumpelt die Forststraße herauf. Nicht der Krankenwagen, nicht der Sheriff. Ein Schwarzer Pickup. Slamverkrustet mit getenenten Schieben. Hielt fu net 40 Meter von der Lichtung entfernt. Dreamy Nenner stiegen aus. Sie standen bei dem Lastwagen und sehen sich das Szenario an, die Polizeiautos, den Krankenwagen, die befreiten Miner. Eli sah ihre Westen, und der Officer und der Farben. Garrett sah sie auch. Stand so schnell von der Heckklappe auf, dass der Lastwagen wackelt. Sein Jesset. Skan zerschlagen und geschwollen word vulilig star. Sagt kein Wort, start nur dies drei Männer bei dem schwarzen Lastwagen an. Einer von ihnen zog ihn Handy herver. Tiegt einen Anruf, der vielleicht 10 Sekunden dauert. Dan stiegen all drei wieder in den Lastwagen und fuhren davon. Kein Wortwechsel, kein Konfrontation. Sie fuhren einfach weg. Aber Garrett setzte sich net wieder hin. Want sich dem Chesten beamten zu und sagt etwas, das Eli nicht ren konnte.
Die Hand is beamten wanderte zu seinem Funkgurt. Dan Jing Garrett zu Dawson. Ich muss den Telefon benutzen. Wenn rufst du an? Frag Dawson. Jaden. Und jetzt ändert die Geschichte ihre Form, denn bis zu diesem Moment war dies ein Geschichte über vier Menschen, die überfallen wurden. Und ein Kind, das sie fand, ein Verbrechen, ein Rettung, etwas, das die Lokalzeitung Violet auf-Zeit bringen ready. Aber in dem Moment, als Garrett diesen Anruf tätigt, wird es etwas völlig anders. Es wird eine Kriegssituation. Dies drei Männer in dem schwarzen Lastwagen waren Mitglieder eines rivalisierenden Clubs. Das wusste Eli noch nicht. Was auch nicht wusste, war, dass die wir in den Baum geketteten mein Gegner nicht welche Mitglieder waren. Garrett war der Chapter, Prodsident. Roach war der Sergeant at Arms. Pike und Harlan waren Seat, über einem Jahrzehnт patched Members in gutem Ansehen. Das war kein Zufall Loyalität. Das war ein gezielter Schlag gegen die Führung eines Hells, Angels Chapters. Ein Kriegszirkel rung in einem Konflikt. Der seit Monaten über Territorium, Geld und einen Drogenkorridor schwelt. Der sich durch drei Countessog. Der rivalisierende Club, die Iron Reapers, hätte einen geechten Schritt gemacht. Die Rung Enketten, die Motorräder der Stehlen, ein Botschaft senden. Aber sie hatten nicht mit einem achtjährigen Jungen mit nackten Füßen und ohne Telefon gerechnet, der in ihr Handwerk stolpert. Bever sie die Arbeit binden konnten. Innerhalb einer Stunde nach Garretts Anruf hat sich die Nachricht in einem Netzwerk verbreitet, das schneller funktioniert als jeder Nachrichtensender. Telefonketten, Gruppentext, Niepen zu, Niepen, gefesselte. Biker aus drei Bundesstaaten starteten ihre Motoren. Nicht weil jemand freundlich darum gebeten hat, sondern weil der Kodex ist verlangt. Verbruder, die angekettet wurden, deren Motorrad der gestohlen wurden, ein rivalisierender Club, am Tort das war kein Diskussion. Das war eine Antwort. Glaub mir, am Just verstehen, wie dies Welt funktioniert, zu verstehen, was als die Chesties Gesture. In der Outlaw, Motorradkultur ist ein Angriff auf gepatchet Mitglieder kein Verbrechen. Es ist ein Kriegszirkel rung. Sie verlangt eine Antwort. Und die Antwort ist kein Anruf bei einem Anwalt. Die Antwort ist Stiefel auf dem Boden, Karlropper in Bewegung sollen, die an der Zeit Entscheidung, die sie getroffen hat, überdenken lassen. In der Zwischenzeit versucht das Sheriff Bureau herauszufinden, womit sie zu tun hatten. Prutzog Garrett beseit unversucht, ein Aussage zu bekommen. Garrett gab ihm das Nundertigst. Sie waren von einem Treffen in einer Bar von Creswell Zurich fahren. Ein Lieferwagen hat sie auf einer Nebenstraße abgedreht. Sechs Memdoner mit Schildjern und Ketten. Sie waren in der Unterzahl und überfallen worden. Ihre Motorräder wurden auf einen Tieflader geladen. Sie wurden in den Wald geschleift und in den Baum gekettet. Sie sagten, sie werden wiederkommen, es zu binden. Sagte Garrett zu Prut. Sie sagten nicht wann. Prut fragte, wer sie waren. Garrett sah nur an. Sie wussten bei die Antwort. Aber Garrett ward sie einem Sheriff nicht in einer protokollierten Aussage geben. Noch nicht, bis sein eigenen Loot angekommen waren. Wenn noch dabei said, klickt auf Abonnieren. Den was als nenny Chesties Gesture, ist der Teil, den niemand in Ridgeline Gemels vergessen wird, bis drei nachmittags traf die erste Well ein. Wir sich Motorrad der rollten durch Ridgelines in sich Hauptstraße in einer Cologne, die sich über zwei Userblocks streckt. Der ältere Armelein brachte die Leute aus Usern. Dan weiter wir sig, dan sechzig mehr, sie kamen immer weiter. Bis wir standen über 500 Biker entlang jeder Verfügbaren im Umkreis von einer Mail, die Stadt. Bis 5 hat sich die Zahl verdoppelt. Bei Einbruch der Dunkelheit lag die Zahl agenda über 2.000. Der Sheriff, ein Mann namens Bill Prut, der den Job 11 Jahre lang innehat,
Own Gemels mit etwas Schwerem als einem Meth, Fund und ihn per Nipential, Gerian konfrontiert werden zu sein. Stand off den Stufen des Ridgeline Municipal Buildings und Sa zu, wie sich die Stadt mit Letter, Krumm und Motoren fu Loyalität. Hat Verstrekung der Staatspolizei eingefordert. Sie waren unterwegs, aber noch nicht da. Und al fu 15 Minuten rollt ein weiter well hierin. Die Biker randalierten nicht. Das war des seltsam. Sie schlugen kein Fenster ein und fingen kein Schuld Gerian an. Sie waren organisiert, still auf Einways, die fast glimmer war als LD Ram. Kleingruppen versammelten sich in Cruisungen. Später postierten sich in den Straßen, die in die Stadt hinein, und aus hinaus hörten. Ein Kommandostruktur bildet sich, unsagbar verjeden, der nicht wusst, worauf sah. Aber Prut wusste es. Hat in seiner froheren Karriere in Kalifornien mit Clubaktivität zu tun gehabt. Wusst, wie ein Mobilmachung aussah. Wusst, wie kontrolliert wat aussah. Und wusste den Unterschied zwischen einem Protest und einem Aufmarschgebiet. Die Geschäfte in der Hauptstraße glossen froh. Verriegelt, lichter aus. Der Besitzer des Baumarkts stand hinter seiner Schaufensterscheibe mit einem Jagdgewehr im Arm und beobachtet die Biker durch das Glas. Die Frau, die Bäckerei betrieb, rief ihre Schwester in Portland und sagte, wenn du bis morgen früh nichts von mir rest, ruf die Polizei. Sie wusst nicht, dass die Polizei bereits da war. Sie waren nur etwa 200 zu in der Unterzahl, und dann traf die Führung ihn. Ein einzelner schwarzer SUV hielt vor dem Diner in der Hauptstraße. Zwei Männer stiegen aus dem Fond. Einer war groß, schlank, silberhaarig, trug ein West, die so mit offenen Hörn bedeckt war, dass sie wie ein Steppdeck aussah. Sein Name war Stokes. War der Regionalpräsident der Hells Angels. Die Art von Mann der die Stimme nicht erhob, weil is nötig hat. Die Art von Mann, dessen Anruf innerhalb von 3 Stunden 2.000 Biker auf die Straße bringen konnte. Stokes ging in des Diner, als setzte sich in ein Nische, bestellt Kaffee und wartet. Prut kam zu nicht Jackert. Das sagte als über das Machtgleichgewicht in diesem Moment aus. Wir haben eine Situation, sagt Prut. Wir hatten eine Situation. Korrigierte in Stokes. Wir meiner Loot werden in einen Baum gekettet und hab tot pro Geld. Ihre Beward hat sie nicht gefunden. Ein Kind hat es getan. Also reden wir darüber, was jetzt passiert. Prut setzt sich Gegenbur. Was willst du? Zwei Dinge. Ich will die Memnenner, die das Getten haben, und ich will den Jungen treffen. Der Jung ist 8 Jahre alt. Ich weiß, wie alter ist. Ich muss cheatem denken. Das ist als. Prut mustert Stokes Lange. Wusst, dass mit einem Mann verhandelt. Der 2.000 Soldaten vor seinem Fenster hat. Wusst auch, das mit jeder Minute in der das Patsituation andauert, das Risiko. Das etwas Stiftung exponentiell stieg. Ein betrunkener Biker, ein nervöser Beamter, ein falsches Wort. Ich red mit der Familie, sagt Prut, vor zum Mädchenhaus. Dale Mädchen stand mit Verschrei, den Armen auf seiner Veranda und einem Jessiksausdruck, als wir bereit, Gott Pers, nilich zu bekämpfen. Hat 2 Stunden lang die Motorräder, in seiner Straße vorbeifahren sehen. Wusst, dass sein Sohn im Zentrum stand und jeder Beschützerinstinkt in ihm schrie auf keinen Fall, sagte Dale, noch bever Prut zu Ende erkeln konnte. Mein Junge kommt diesen Luten nicht in dein Dale, ich verstehe, aber ich habe 2.000 voneinander draus in dein Bit. Sie wollen ihre denken, das ist als. Wenn wir das möglich machen können würden sie gehen, wenn nicht. Prut bin dit den Satz nicht. Must nicht, June kam nach draußen. Sie hat hinter der Fliegenter zugerart. Sie sah Dale lass mich mit Eli reden. Sie ging hinein und fand Eli auf seinem Bett sitzend, in einem Notizbuch zeichnend. Wieder wie Gel. Sie setzte sich neben.
Eli is gedijn per lut, die sich bedenken wollen für das, was du hut getten hast, dafür, dass du diesen mal benurgen hoffen hast. Eli sau auf, die von dem Baum, Freunde von ihnen, viel Freunde, wie viel, June Ziegert, viel Schatz, Eli legt die den Stift hin. Okay. Sie fuhren in Dales Lastwagen in die Stadt. Dales Kiefer war one Hren der Jessamten fart Zusammengebissen. June hielt Elis Hand auf dem Arjukiksitz. Als sei in die Hauptstraße einbogen, drehte Eli sein Jesset gegen des Fenster und verstummt. Motorräders ten beide Straßenseiten, so weiter sehen konnt. Männer und Frauen in Leder standen an den Beurregersteigen. Einige mit Verschker nankten Armen, einige rachend, albio bakteten sie den Lastwagen vorbeifahren. Prut sie zum Diner. Stokes saß noch in der Nische, Standoff als Eli herinkam. Für einen Moment war der Raum lig still. Stokes war über 6 Fuß groß. Eli richtig kam bis zu seiner Artelsnell. Der Kontrast war so krass, dass es wie etwas aus einem Gemlodi wirkt. Stokes duckte sich net, bevermandiet nicht. Zog den Stuhl im Gegenüber heraus und sagte, setz dich Eli setz sich. Stokes griff in sein Westentasche und holt einem Udensi Herver. Sie war alt bronzen, auf einer Seite glatt gerieben. Auf der anderen absichen, das Eli nicht erkannte. White du was das ist, fragt Stokes. Eli schüttelte den Kopf, das ist ein Marker. Es bedeutet, dass du unter unserem Schutz stehst. Beral jetter sieht. Jeter der unser absichen tre gt, sieht dies Menüns und wie eis. Das du zur Family rest. Legt sie auf den Tisch vor Eli. Du musstest diesen Männer net helfen. Die meisten Erwachsenen is nicht gaten. Aber du hast es getten. Und einer von ihnen, Roach, liegt jetzt im Krankenhaus. Und die sieht sagen, wenn noch 2 Stunden draußen Jusen wollte, hat es nicht geschafft. Du hast sein Leben gerettet, Eli. Mit 8 Jahren. Und Schuh. Eli nahm Uense dretseien den Ninden. Sagt nichts Dramatisches, wiente nicht, blotite sich nicht mit, stolz auf. Sah Stokes und unsagte, werden sie wieder gessend. All vier, Stokes lochelt. Es war clean komde, aber es war echt. Sie werden wieder gessend. Wegen der, dan want sich Stokes und Prut. Sein Jesset änderte sich, de W Romwich. Was zero gebleib. War etwas Kieters Reters. Griff in sein Jack und zog ihn faltits Blatt Papier herver, riet is dem Sheriff. Nehmen? Sagte Stokes, adressen. Die Iron Reapers, die das Getten haben, die hudem Tatort waren, und wir weiter, die bei der Plenung hafen. Das ist alles, was du brocht. Prut falti das Papier auseinander sauisen, sau Stokes an. Wie hast du das bekommen? Das spielt kein Roll. Was sie hult, ist, das ist der GB, anstatt es selbst zu regen. Du verstest was das bedeutet. Prut verstand. Es bedeutet, dass die Hells Angels sich dieses Mal für das Gesetz statt für den Krieg entschieden. Wegen des Jungen, der 3 Fuß entfernt saß. Der Junge hat sich richtig verhalten gegenüber unseren Brodern, sagt Stokes. Also werden wir uns richtig verhalten gegenüber ihren Gesetzen. Dieses Mal, sagt dieses Mal zweimal. Prut all reads is beid Mail. Dale mucken schüttelt Stokes Hand auf dem Weg nach draußen. Wollt nicht. Man konnte es in seinem Jesset sehen. Aber tatas, will sein son Zusa. Und will dies Memniner, was auch immer sie sonst wären, seinen Jungen giert hatten. Das sie hält etwas. Auch wenn Dale nahe ganz verstehen Loyalität was. Bis in Jener Nacht begannen die Biker zu fahren. Das Jahr, von 2.000 Motorrädern, die gleichzeitig starteten war etwas, das Ridgeline zuvergerat hat und nie wieder Rennen wo word. Es rollte durch das Tal und halte von den Gellen weiter und ließ des Glas in jedem Fenster der Stadt erzittern. Einige Leute standen auf ihren Veranden und sehen zu. Einige schlossen ihre Rennen und machten die Lichter aus. Alle stand in seinem Vorgarten mit Biscuit zu. Seinen Feske einander rutig zu.
bis der letzte Motor in Neckets Werklang. Die Iron Reapers wurden innerhalb von 48 Stunden verhaftet. Al 7. Die Anklagepunkt umfassten Entführung, schwer Körper Verletzung und Diebstahl. Der Prozess dauert 4 Monate. Jeder einzelne wird verurteilt. Die gestohlenen Motorräder wurden in einem Lagerhaus zwei Counties weiter gefunden. Auseinandergenommen, aber intakt genug, wieder aufgebaut zu werden. Roach verbracht 11 Tage im Krankenhaus. Zwei Gebrechen rippen ein kollabiert Lunge. Schwer Dehydrierung und beginnend Unterkühlung. Die Durchseit sagten ihm klipp und klar. Noch zwei oder 3 Stunden in diesem Wald und sein Organ ist angefangen, sich abzuschalten. Ging auf eigenen Beinen hinaus und sah sich nicht. Garrett schickt einen Brief an den Maken Haushalt. Niemand in der Familie gab jemals Preis, was deren Stand. Aber June heftet in den Innenschrank einer Ku-Chenseil, wo sie in jeden Morgen sehen konnte. Dale hinti in nahe, aber nahm in och ab. Die Stadt Ridgeline sprach nicht über das, was Geschichte war. Nicht offen, es war die Art von Ereignis, dass die Menschen privat verarbeiten, auf ihre eigene Weise, in ihrer eigenen Zeit. Einige waren mutend, dass die Biker über ihre Stadt hereingebrochen waren. Einige waren denkbar, dass es ungewollten diet. Die meisten waren in fact verwirrt. Sie verstanden die Kodex, Loyalität und unsichtbaren Linien nicht. Die ihre ruhige Nebenstraße zum Zentrum von etwas Ungeheuerem gemacht hatten. Aber sie waren sich in einem Punkt einig. Der Maken Junge hat das Richtige getan. Ging am Montag zur Schule. Sein Lehrerin Mrs. Cho fragte nach seinem Wochenende. Sagte, ich habe ein paar Leute gefunden, die Hilfe brauchten. Das war alles, was Preisgas. Cho schrieb, angenehm, aufsehen en chasten Fortschrittsspirit, wie immer. Aber etwas hat sich in alle verändert. Nicht auf ein dramatisch Filmart. Word nicht über Nacht zu einem harten Kerl. War immer noch still, sich nicht immer noch wie Gel auf die Arbeiter. Saß immer noch hinten im Klassenzimmer. Aber da war jetzt ein Gelassenheit in ihm. Ein Ruhe, die vor nicht dagewesen war. War auf die Probe gestellt worden. Nicht durch einen Pop, Quiz oder einen Scholofstreet. Durch etwas Reals. Etwas Schwers. War nicht Start. Hat nicht weggesehen. War zwei Meilen barfu gerant. Hilfe für Memdiener zu holen, vor denen man im sein ganzes Leben lang gesagt hat, soll sich fernhalten. Jedes Jahr danach am letzten Samstag im Oktober kam ein Gruppe Biker durch Ridgeline. Nahe wieder 2000, 20 oder 30. Sie hielten vor dem Gemischtwarenladen kauften, was June verkauft, nickten dem Genigen hinter dem Tresen zu und fuhren weiter. Kein Wort. Kein Zeremonie. Nur ein Stillanerkennung, das ein Schuldbestand angiert wird. Behielt die Mimuens. Sieht sie niemandem in der Schule. Prallte nicht damit. Bewahrte sei in einer Holzkist auf seinem Schreibtisch auf. Neben einer Vogelfeder und einem glatten Flustin und einem Foto seiner Großeltern. Es war nur ein weiteres Artefakt seines Lebens. Wichtig aber privat. Als Sexen war, kam Roach nach Ridgeline. Allein. Auf einem Motorrad, das so hell glowden sieht, als tut es nie ein Straßbar hart. Parkt vor dem Maken, Haus und klopften die Tür, lief nicht, war jets größer, immer noch still, immer noch dieselben ruhigen Augen. Roach sah ihnen an, schüttelte ihm die Hand. Ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst, sagte du warst der sich nicht bewegt. Sagt Roach nicke langsam, sei anders aus, kräftiger, gesund. Die Gebrochenen Konferenzains, Jesits waren zu etwas soliderem gehelt. Ich hätte es nicht geschafft. Die Studie haben mir das gesagt. Noch 2 Stunden an die Lelte vollendet, was die Prügel nicht beendet hatten. Macht ein Pause. Sazuden wie die Human Heiningber, die das Maken Grunstitike gaben. Dieselbe Art von Kiefern, die dies Lichting vor 8 Jahren umgeben hatten. Ich bin seit 4 Jahren trocken, heb jetzt ein Tochter.
siehst du Heb sei nach meiner Mutter benannt. Sau auf den Boden, dan zur Sake zu Eli. Ich bin hergekommen, der zu sagen, das Jittertag, den ich heb, als, was dan ich kommt, mit der begann, wie du in diesem Wald standest, einen Stock in der Hand. Und dich entschieden hast, nicht wegzulaufen. Eli wusst nicht, was sagen sollte. Also sagt was sich ehrlich anfühlte. Ich bin froh, das ist der Gott geht. Roch lacht. Ekets leken. Vol und tief und nichts way der Gibrachin man. Den Eli vor achtjährigen in einen Baum gekettete vorgefunden hat. Stieg wieder auf sein Motorrad. Nickte Eli zu und vor Daven. Eli wird rettungsaniteur. Natürlich. Nicht wegen dieses Tages im Bessenderen. Sondern wegen dessen was dieser Tag offenbart hatte. Were a war. Ein Mensch, der sich auf die Kreis ubewegt, amstatt vor wegzulaufen. Ein Mensch, der nicht gestart. Absolviert die Ausbildung mit 20. Erhielt mit 21 die Zertifizierung und begann in einer Watch zu Ort von Ridgeline entfernt zu arbeiten. Verbracht sein Karriere damit. Menschen aus zertrümmerten Autos und brennenden Usern und all den schrecklichen Situationen zu sehen, in denen Menschen sich wiederfinden, wenn die Welt aufrat sind zu machen. War Gott darin, besser als Gott. Sein Kollegen sagten habe ein Ruhe sich, ein Gelassenheit, als ob nichts aus der Fassung bringen könnte. Als tätiger skan das schlimmst gesehen, was jemals sein Motorrad, und alles danach war noch Arbeit. Sie hält nie gemandem bei der Arbeit von der Mummunen sie. Aber trug sie bei sich, shit. In seiner linken Tasche, neben seinen Schellhüseln, manche Geschichten enden mit einem großen Moment. Einer Ried, einer Erkenntnis. Dies endet mit einem Dienstag. Eli 32 Jahre alt, sitzt in der Fahrerkabine seines Krankenwagens, trinkt Kaffee und wartet auf den und die Chasten Einsatz. Biscuit war le August fort. Sein Eltern waren alter. Der Gemischtwernladen hat den Besitzer gewechselt. Ridgeline war immer noch Ridgeline. Und Eli war immer noch Eli. Der Junge, der nicht der Start. Der Mann, der nie aufriete, sich auf das Zuzubewegen, vor dem all anderen Davenliefen. Griff in sein Tasche und verfühlte die Memmunens. Glad auf einer Seite, rau auf der anderen. Nahm sie nicht heraus. Must sie nicht ansehen, must nur wissen, dass sie da war. Eine Erinnerung. Nicht in die Memdiener. Nicht in die Ketten. Nicht in die 2.000 Motoren. Die sein Stadt erschütterten. Sondern in den Moment, in dem sich entschied zu handeln, den Moment, in dem aufriete, ein Junge zu sein, der am Rand einer Lichtung stand, und anfing, der Mensch zu werden, der immer sein wollte.